léegi ñu sóobu ci waxtaan bi ni ma ko waxee suñ diocèse bi ak diocèse bu mun di doon ak nit ku mun di doon sooy dunda da ngaa ñaan yàlla ndax nga dem ci kanam kuy dunda rek loolu lay ut jubluwaay boo xam ne dina tax nga màgg diocèse bi léegi diocèse bi yàgg na fi te ci doore ko 2008 ba tey ñu ngi waxtaanee naka la ñu mën a yoree suñ boppa yor boppa tam dafa àndaa xaalis ndaxte boo yorut xaalis doo mën a def lu bari loolu tax ba Diocese Assembly bi li mu waxoon mooy we want to make this diocese a dynamic and self-reliant church dynamic am na faanaam self-reliant tam am na faanaam faana yooyu yëpp dañ koo xool tey doore ko tey ak dimanche yu ñëw te ñiy waxtaan ak ñun ñu ngi jógee ci li ñoo ooyee Diocesan Coordinating Board ñi nga xam ne bishop bi moo leen taana ndax ñu jàppale ndax liggéey bu mun a dem ci kanam te dinañ déglu ci seeni kaddu lan mooy jubluwaayi comité boobu noonu ak diocèse bi ci yan bunta la ñoo jaar ndax def bi nga xam ne moom nañ suñ bopp dinañu ànd léegi ñu déglu Mr Bernard Mendy ak Mr James Gomez. To begin our discussion, we want to know what does the project entail. Okay, thank you very much, Matthew. The project codenamed or called the Building a Self-Reliant Local Church came about after the Diocesan Assembly that was held in the Gambia during the month of March, April 2008. And since the Assembly, a whole lot of things happened. But during the Assembly, a lot of good initiatives came out of that, all designed to help the diocese move from being overly dependent on financial support from overseas to looking inwardly on what we have and see how we can enhance those assets and leverage on them in order to boost or grow our revenues. So after that assembly, we had subsequent meetings with CRS, who have been supporting the Gambia for many years and working as partners with the local church in the Gambia. And the thought came that instead of just merely handing over some cash every year to the diocese and let them use it to do whatever they deem necessary, they said, okay, let's look at capacity building. But they've been doing capacity building over the years, but to be able to measure impact was a problem. So we came up eventually with this concept, which is this building a self-reliant local church. How do we position ourselves such that we can become financially self-reliant tomorrow, as well as bring in some dynamism in how the church and the members of the Diocese of Banjul participate and contribute to the growth of the church in the Gambia. And this is where CRS came in and said, okay, we're ready to look into this to help provide the finances so that we can start looking at, one, having the necessary structures put in place. Because if we have to say we want to be somewhere tomorrow, we need to first of all establish where we are, and find out where we want to be and how we can go about getting there and what we need. So we felt the Diocese of Banjul has not really got the necessary building blocks or structures in place that we can leverage on to be financially self-reliant. So we thought, okay, we need to look at what we have, and that was the structure. So we felt we needed to have, say, the parish councils, better enhanced. We need to have parish finance development committees, and we need to have a board in the diocese that will coordinate the activities of all the diocesan entities, that's all the institutions that belong to the diocese. So, because we had already got a diocesan finance committee, and the bishop had also launched the College of Consultants who help him on spiritual matters. So the board would come in and help in managing
the other aspect of things in collaboration with the Diocesan Finance Committee. So in a nutshell, this is where the concept all came about on building this self-reliant, dynamic local church. Okay, CRS intervened to support in terms of finance, so to help build capacities in different areas. Would you like to talk about the different areas that you are looking at in terms of capacity building? Well, initially there were capacity building projects that were being done in collaboration with CADO, CRS and CADO. We are looking at how to help build capacity in some other areas within the diocese. But measuring the impact, as I mentioned earlier, was a problem. Now, with the coming of the new board, which was launched in 2011, December 2011 by Bishop Ellison, we were able to start looking at recruiting professionals, who will come and man certain positions in key institutions within the diocese. And we have so far managed to recruit 2. And we are in the process of recruiting, and so we've managed to recruit 3 actually. We just recruited 1 real estate manager, we've recruited the Diocesan Finance Administrator, we've recruited the Diocesan Monitoring and Evaluation Officer. So we've got 3. We're looking at having a Diocesan Human Resource Manager, a Program Manager for this very project, because there are 2 implementers. We have CADO and the Diocesan Finance Committee. Mr. Bernard, I'd like you to pause for a while and then we turn to Mr. James Gomez, who is the chairman of the Diocesan Coordinating Board, just to give us a summary of what Bernard has just tell us all about the project entailment. ñu ngi leen di nuyu suñuy mbokk ñu ñoo déglu tey li ñu fi indi nag man ma Bernard mooy pour jéem a setal li tax bishop bi defoon li ñu ooyoon Diocesan Assembly bi ñu jógee ci Diocesan Assembly bi liñ ci xalaatoon mooy jàngu bi nekk fii ci Gambia am nañ waaye mun am nañ ay xalaatkat waaye seen xaalis barewut te bu njëkka dañ daan amee ñu daan may jóge ci biti waaye léegi ñun jàngu Gambia ñoo war a jël responsabilité pour liggéey bi nga xam ne moo nekk ci réew mi fii ñu liggéeyal ko suñ bopp. looloo tax ci xalaati bishop bi mu ne léegi naka la ñoo léngoo ak CRS nag yàgg nañoo léngoo jàngu bi fii waaye léngu bii nag li tax mu am maanaam mooy daf ñoo jéem a dimbale jàppale ñu ndax ñu taxaw bu baax a baax li tubaab di ooyee foundation ñu mun a am foundation bu dëgër boo xam ne jàngu bi foofu laa taxaw niñ ko mun a amee nag moo di nekkul xaalis rek parce que mun ngaa bare xaalis te amuloo ñoo xam ne mun nañoo toppatoo xaalis bi dafay yàqu dañoo njëkk a seet nit ñi ñu am pour ñu liggéeyal ñu ban xam-xam lañ am naka la ñu mun a liggéeyalee ñu njëkk a poosé loolu ñu seet ëllëg yi nga xam ne moom lañ am parce que ñu bëri dañuy wax jàngu Gambia am nañ kër yu bëri waaye kër yu bëri yi duñ indi xaalis léegi naka la ñoo def ba nga xam ne liñ am yëpp moom mun nañ koo dajale ba mu mun di jur dara nga xam ne diocèse bi dégg la dina soxla ndimbal ci biti waaye dina am lu bëri loo xam ne moom laa dimbalee boppam moo tax ñu lingoo CRS nag ne léegi naka la ñu CRS mun a jàppalee yàlla dimbale ñu CRS ne léegi ñun naan leen jox xaalis ne nañ jox xaalis ngeen def ci ñaari liggéey benn liggéey bi mooy cadeau ni ñu ko xamee moo amee yëfi développement ci diocèse bi naka la cadeau mun a liggéeyee dimbale Paris yi nga xam ne ñu ngi nekk ci diocèse bi yëpp ñu am doole gannaaw loolu ñu ne léegi jàngu bi ci boppam diocèse bi ci boppam naka laa mun a liggéeyee naka la ñoo joxee doole ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci Paris yi ni ko Bernard waxee am nañ Paris Council yooyu la am nañ responsabilité pour Paris bu ñu nekk di mun koo saxal bu baax a baax naka la ñoo defee loolu ne léegi dinañ am Paris Council yu am doole Paris Council dinañ am li ñu ooyee Finance Development Committee yu am doole ñi nga xam ne tam xaalis biy jóg ci Paris bi ñoom ñoo ko toppatoo ñoom ñooy seet naka la ñoo suuxalee Paris boobu bu ñu jógee ci loolu ñu nag diocèse bi nag naka la war a demee xam nañ ne laabe yi bëri nañ liggéey lool office bishop bi war nañ faa am ñoo xam ne mun nañoo jàppale bishop bu baax ci yenn liggéey yi nga xam ne laabe yi duñ koo def kanay mun a toppatoo xaalis bi
ñu utal ko koo xam ne moom moo amee lii nga toppatoo xaalis